Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Law and Order Legacies. Ja, wir sind gerade dabei, die Sozialarbeiterin ein wenig platt zu machen und ja, ich hatte es in letzter Folge schon erwähnt, richtig ist in diesem Fall die Zeichnung von Wonder Woman in Aarons Rucksack. Why would you neglect your duties towards someone you care about? Neue Themen wurden freigeschaltet. Huch, und jetzt fliegt hier die Maus gerade durch die Gegend. Wonder Woman. You mentioned on the stand something about a private game between you and Aaron. It was just a silly joke. It didn't mean anything. It did to him, I think. You were his hero, but you failed. You have to understand. Wanda, be quiet. I can't. You know I believe in Dr. Montrose, but I just can't. You'd better go. I represent you. Not anymore. Now, what's the real story? Oha, gut, Leute, weiter geht's. Schauen wir mal. Miss Schuyler, I hold here your personal copy of a visitation report dated December 25th, signed by you and Dr. Montrose. Okay, oh krass, schaut euch das hier oben mal an. Did Besuchsbericht. you write this report? No, Who did? Dr. Montrose. But this is your signature. Yes. Oha, okay, also er hat den Bericht gefälscht. Warum haben Sie unterschrieben, wann haben Sie unterschrieben und Dr. Montrose Beweggrund? Ja. If you didn't write this report, why did you put your name on it? He said, Dr. Montrose told me the city wanted to use the Bauer tragedy as a pretext for legal action, taking over the agency. Putting my name on that document was the only way to save it. Stimmt die Aussage mit der Beweisführung überein? Ja. Schiff hat McCoy gesagt, dass die Stadt Good Shepherd gerne übernehmen würde. Die Verteidigung hat verkündet, dass Good Shepherd jetzt eine staatliche Organisation sei. Nein, es ist eine private Organisation. Mrs. Bauer hat sich Sorgen gemacht, dass sie als Klientin fallen gelassen wird, sobald die Stadt den Laden übernimmt. Nein, Dr. Montrose hat den Detectives gesagt, dass eine Zusammenarbeit mit der Stadt dazu führen würde, dass diese seine Organisation übernimmt. Ich würde sagen, letzteres. Nicht gut. Ich frag mal When direkt. did you last visit Jenna and Aaron Bauer? Last spring? 8 months ago. Ist im letzten Frühjahr etwas Bedeutsames geschehen? Keine Ahnung. Ich sag mal ja. Ich weiß aber nicht was. Mal gucken, was wir uns hier anbieten. Im letzten Frühjahr. Die Bauers sind nach New York gezogen. Das ist ja schon länger eigentlich, ja, ne? Miss Tallis letzter Besuch in Manhattan. Dr. Montrose Buch wurde veröffentlicht. Wanda Schuyler wurde bei Good Shepherd eingestellt. Das sind 3 Jahre. Miss Tallis war im Herbst und nicht im Frühjahr. Und die Bauers sind vor 1,5 Jahren nach New York bezogen. Oder vor 2 Jahren. Also kann es nur die Buchveröffentlichung sein, oder? Mann, ist das alles kompliziert, Leute. Just after Dr. Montrose's book was published. Yes, that's when things started getting really crazy for all of us. We were flooded with new clients. There was no way we could keep up with them. And then one day, Dr. Montrose called us into his office and told us about his new early graduation program. Aha. Programm für schnelle Abschlüsse. Tell us about Dr. Montrose's early graduation program.
He said he determined that a number of our clients no longer needed our services. According to state guidelines. No, according to his own guidelines. He called them his early graduates. He mailed each of them a certificate and a one-time payment of $1,000 in exchange for... In exchange for them keeping quiet. Yes. Aha. Your witness. Alter. We need to talk. Okay. Fortsetzen. Ready to cut a deal? My fate is immaterial, Mr. McCoy. My sole concern is to keep the reform movement from falling apart. Very noble. What are you proposing? Dr. Montrose pleads to negligence and serves a 12-month probation. He agrees to step aside and allow an acting director to run Good Shepherd for the length of the term. Oh, what an example of self-sacrifice that is. I've got a better idea, Dr. Montrose. Keine Ahnung. Bewährungsstrafe finde ich zu wenig. Also zumindest, wenn er das danach weiterführen kann, so wie die es jetzt gerade angesprochen haben. Fahrlässige Tötung. Mein Gott, ja, eigentlich wusste er es ja, ne? Also, ich meine, es ist schon fahrlässig. Und eigentlich nicht nur grob fahrlässig. Wir gucken mal, was wir rauskriegen. You plead to negligence and manslaughter. 2 consecutive 4-year terms, plus a $25,000 fine for forgery. Good Shepherd goes into court receivership. And allow my life's work to be undone by a bunch of court-appointed hacks? No chance. Looks like we're fighting this one to the end. See you in court, McCoy. Machen wir. Welcome back to the stand, Dr. Montrose. Perhaps this time we can get to the truth. Aussage der Wanda Schuyler Sozialarbeiterin. has made some remarkable assertions. Would you care to revise any of your previous statements in the light of her testimony? Well, clearly I was mistaken in claiming that Good Shepherd did everything it could to avert this tragedy. The caseworker assigned to the Bowers was negligent. Criminally negligent. Were you aware of her negligence? Did you in fact order her to stop making home visits? Self-serving lies. I'm guilty of trusting in her professionalism, nothing else. I'm a very busy man, Mr. McCoy. I don't get personally involved in every case. Das ist falsch. Stimmt diese Aussage stimmt die Aussage mit der von Dr. Montrose überein? Nein. Weil er durchaus vorher ausgesagt hat, dass er sich bei jedem Fall persönlich engagiert. Und genau, hier, Punkt 3. Dr. Montrose hat ausgesagt, dass er sich in jedem Fall, was ich schon echt krass finde, persönlich engagiert, besonders in Errands. Allow me to read from the transcript. Counsel for the defense. Were you personally involved in the case of Aaron Bauer? Defendant. I involve myself, personally, in every one of my cases. Well, yes, I said that, but there's only so much of me to go around. Programm für schnelle Wanda Abschlüsse. Schuyler mentioned an early graduation program. Dr. Montrose, did you issue payouts to your clients, then drop them from your active client list without ever informing Child Protective Services? Of course not. That's a complete fabrication. Können Sie die Aussage widerlegen? Ja. Ein in Aaron Bowers Rucksack entdecktes Diplom. Nö. Elijah the Prophet hat ausgesagt, dass er ein Absolvent von Dr. Montrose Programm ist. Nein. Im Besuchsbericht wurde Aaron Bauer als Alumnus aufgeführt in der Wohnung des Bauers gefunden hat. Den haben wir vollkommen vergessen. Ja, genau, hier. Wir hatten ja einen Zahlungsbeleg gefunden. Your Honor, I would like to submit People's Exhibit D into evidence. A receipt for a $1,000 check issued to Jenna Bauer by the defendant's holding company, New Directions. Objection. Immaterial. New Directions is a completely different and unconnected corporate entity. If they issued a check to Jenna Bauer, that has no bearing on Dr. Montrose's culpability.
Können Sie das widerlegen? Ja. Ich weiß noch nicht, womit. New Direction und Good Shepherd werden beide in der Erzdiözese New York verwaltet. New Direction ist der neue Besitzer von Good Shepherd. Es steht eine direkte Verbindung. Die Sozialarbeiterin sagt, New Directions ist ein Pilotprojekt von Good Shepherd. Montrose nannte Good Shepherd fälschlicherweise New Directions. Ach, scheiße, ich weiß aber nicht, was es ist. Von der Erzdiözese. New Directions und Good Shepherd werden beide von der Erzdiözese New York verwaltet. New Directions ist der neue Besitzer von Good Shepherd. Ist es der neue Besitzer? Nein. Die Sozialberaterin sagt, New Directions ist ein Pilotprojekt von Good Shepherd. Scheiße, was ist denn das? Montrose nannte Good Shepherd falsch über den New Directions. Nein, nein. Keine Ahnung, haben wir mit New Directions jemals schon irgendwas gehört? Ich kann mich nicht dran erinnern. Das ist der neue Besitzer. Ja? Ja, gut. Habe ich offensichtlich richtig Hardly gemacht. material, Your Honor. Agreed. Objection overruled. So, did you send Mrs. Bauer a $1,000 check last April, Dr. Montrose? Or is that also a complete fabrication? I may have done so. You don't remember? I believe I did. What prompted you? Charity? Of course. The Bowers were very poor. They needed help. Yes, they did. But you gave them cash. Okay, es ist relativ knackig. Dr. Montrose has devoted his life to helping those who have been failed by the system. But some, sadly, are beyond help. And sometimes a good agency can be undone by the actions of one dishonest employee. If Wanda Schuyler hadn't failed to discharge her duties, and then compounded her failure with lies, might Good Shepherd have been able to save Jenna and Aaron Bauer? We'll never know. It's a bitter irony that a champion of reform should fail to spot the corruption among his own staff. He can be faulted, perhaps, for being too trusting, too optimistic about human nature. Surely this is no crime. But if my client is convicted of these charges, if he's sent to jail and his reform movement is crushed by the powers that be, it will be more than a crime. It will be an outrage. Okay. Montrose ist ein Quälgeist mit destabilisierender Wirkung. Montrose hat seine Klienten im Stich gelassen. Ja. Vor Reform sollte man sich hüten. Montrose' Agenda hat ihn blind gemacht. Montrose ist in Panik geraten und hat seine Spuren verwischt. Er hat seine Klienten im Stich Dr. gelassen. Montrose made his name arguing that our welfare system treats its clients like numbers. He proposed to treat them with dignity as individuals. His message resonated with millions, and he became famous. But the demands of celebrity caused him to neglect his own principles. In the end, his own clients were reduced to numbers. Numbers on checks. Wieso ist denn da schon wieder so viel Rot, bitte? Montrose sagt, nein, Montrose' Agenda hat ihn blind gemacht. Montrose ist in Panik geraten und hat seine Spuren verwischt. Das hat er auch The deaths gemacht. of Aaron and Jenna Bauer left Dr. Montrose with a terrible decision to make. He could acknowledge his agency's mistake, but this would compromise his moral authority as a public advocate. Or he could cover up the evidence of his neglect and perhaps preserve his reputation at the expense of his integrity. Dr. Montrose chose the less noble expedient. Okay. Das machen wir auf keinen Fall, das auch nicht. Aber ich glaube, das hier machen wir noch. Children belong with their parents. This is a sentiment that resonates with us, and we can be grateful that Dr. Montrose's advocacy has helped push our welfare system to take the claims of parents more seriously. But not every individual case conforms to the ideal.
In the case of Jenna and Aaron Bauer, the defendant's ideals blinded him to the realities of the case and led him to make a serious error. What causes people to commit crimes of gross negligence? I've run across many motives in my day: resentment, greed, indifference, callousness. Dr. Montrose is motivated to make the world a better place. His good intentions, it seems, have blinded him to the evil he has perpetrated. That's what makes him a tragic figure, and a dangerous one. And that's why it's so imperative that justice be done. Have you reached a verdict? We have, Your Honor. In the case of gross negligence, we find the defendant, Stefan Montrose, guilty as charged. In the case of manslaughter... Another victory for truth and justice. Is it? Good Shepherd will go into receivership, and before long it'll be just another child welfare agency. Montrose was a fraud, Jack. He got what he deserves. But does his movement deserve to die? How many parents are going to lose their kids as a result of this decision? Hey, it's not our job to second guess. Our job is to call him as we seize him, and trust that it'll all work out in the end. Come on, let's get a drink. Allison, you look great. I feel great. I've even been running again. Where's Detective Curtis? His daughter's birthday tonight. So, I'm guessing your recovery is going better than the last time we talked. Last time we talked, I was in a coma. I've been seeing a hypnotherapist, of all things. Anything jog your memory? Sorry, I was terrible. No. I do remember running with Harrison. The orange overhead lamps and the trees. But that's it. Nothing after. I'm sorry. Don't be. Trauma like this, there's often memory loss. I still miss him, though. Harrison's family's been great. His father's been taking care of all the bills. And, of course, he's pleased as punch about his new grandson. We're calling him Brendan. Good. We sort of wondered if this surprise grandbaby might be a problem. Not at all. So we weren't married. So we were in high school. Things like this teach you. That stuff doesn't matter. Grandpa Bedford loves that boy to death. Any more thoughts on who would have wanted to kill Harrison? No. Everyone loved him. You really think someone targeted him? In the papers, they just call it a thrill kill. Yeah, don't believe everything you read. Well, thanks for everything, Detective. I'm sorry I can't help more. Take care, Allison. Wer zur Hölle ist denn jetzt Allison? Also ich bin raus, aber wie auch immer, ja, der Fall war, nein, ich habe mir nicht ganz das gedacht. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen was anderes gedacht. Ich dachte, dass da generell, ich sage mal, noch kriminellere Machenschaften hinter der Firma steckten, als es jetzt eigentlich war. Auch diese Machenschaften waren natürlich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber ich hatte da eher so ein paar noch bösere Gedanken. Wahrscheinlich gucke ich einfach zu viel Krimiserien. Aber ja, mir hat der Fall wie immer sehr, sehr gut gefallen. Ich mache jetzt hier auch ein Aufnahmepäuschen und dann geht es wie immer weiter mit der nächsten Folge. Für euch in ein paar Tagen, für mich wahrscheinlich morgen. Und ich danke wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!